Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact V21:9 und wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt, ihr habt leider schon sehr vieles verpasst von dem Arkenauftrag von 4.1 und ja, mir ist bewusst, dass die Episode sehr spät released worden ist. Allerdings gibt es ja diverse Umstände und wenn man über 1000 Folgen hat, das dauert auch ein bisschen, bis das veröffentlicht wird. Allerdings an dieser Stelle natürlich den Hinweis, wenn ihr hier oben rechts auf das i-Symbol klickt beim YouTube-Play, da kommt ihr auf die Playlist Let's Play Genshin Impact und könnt euch nochmal die Folgen in Ruhe anschauen. Allerdings solltet ihr, und das unabhängig, was andere YouTuber, Streamer oder wer auch immer das immer behauptet, sagt, auch den Arkenauftrag von 4.0 gucken, ab Folge 1030, 1031. Und zwar auch nicht nur den Arkenauftrag, sondern auch die Events, die stattfanden, speziell mit den Spielzeugherstellenden Uhrenmacher, aber auch die Nebenmissionen, die wir gemacht haben, weil gerade auch die Storyline mit Coppelius oder den Hinweis, dass sie bekommen hatten, dass Coppelius wohl auch ein Mensch war, ziemlich interessant ist. Und es gab jetzt auch in 4.1 Arkenauftrag bereits auch ein paar Hinweise von unseren Theorien, die das ein bisschen festigen konnten. Allerdings wurde bis jetzt noch nichts bestätigt, dass das wirklich so ist. Wie zum Beispiel, dass es Furina dreimal gibt oder dass sie Fontaine komplett erschaffen hat. Allerdings, ja, durch diverse Events, die dabei stattfanden, gab es weitere Hinweise, dass die Menschen alle Maschinen sind und so, was die Sachen sehr interessant macht. Aber wie gesagt, schaut euch das lieber in Ruhe selber an. Das zusammenzufassen würde den Rahmen sprengen und ist mittlerweile so umfangreich, das geht einfach nicht mehr mittlerweile. In der letzten Episode haben wir auch was über Kannibalen hier in Fort Méropide erfahren. Allerdings, ja, schaut euch das selber an, denn wir haben immer noch das göttliche Auge vom Grafen und haben jetzt bereits unsere zweite Version von ihm bekommen. Aber gut, dafür müsst ihr auch 4.0 sehen, damit ihr versteht, warum wir überhaupt das göttliche Auge von ihm bekommen hatten. So, wahrscheinlich müssen wir jetzt mit denen da hinten reden. Ja, richtig geraten. Look, there are some people talking over there. Let's listen in on the conversation. If you ask me, those pompous parasites on the surface act like they're all a bunch of aristocrats. Do any of them give half a hoot about a bunch of dogs like us? Hey, speak for yourself, mate. I'm no dog. Oh, you think you're special or something? If you're here, then you're just a convict like the rest of us. I've heard that even if you're released after serving your sentence, going back to life on the surface ain't any better. Once a criminal, always a criminal. We're marked for life. I don't buy that. Hey, how cool would it be if the whole world was destroyed by a giant flood and everyone had to start over from nothing? What kind of filthy bilgewater are you spewing? I have family up there. You best shut your sewer hole with talk like that. Listen, things ain't so great on the surface, but who says that you have to leave? I've heard that you can still stay here and work even after you've served your sentence. Not bad if you ask me. Who wants to live in the ruddy overworld anyway? And what makes you think they want to hire someone like you? It's one of the great mysteries of the universe, how someone as useless as you is so confident. Whoa. Sounds like they're really unhappy about the overworld. Speaking of which, Paimon never heard anyone use the words overworld or underworld when we were living up there. Is it only something the inmates down here say? Da scheinst du wohl recht zu haben. Unzufriedene Gefangene sind echt nichts Ungewöhnliches. Ja, weil auch am Anfang wurden wir auch darauf hingewiesen, vor 6, 7, 8 Folgen, dass wir sozusagen, wenn man hier drinne ist, man muss natürlich seine Strafe absetzen, aber man darf dennoch freiwillig hier unten bleiben und weiter arbeiten, denn, naja, man kriegt hier täglich ein Gericht sozusagen umsonst, was leider aber immer zufallsgeneriert ist, von der Qualität und vom Geschmack her, aber ja, das muss schon was heißen, dass so eine Trennung stattfindet, dass die Leute das so empfinden. That's true. So, weitere Hinweise collecten. Oh, hier kommen wir zum Eingang, wo wir schon länger nicht mehr waren. Empfangsdame. Ja gut, mit der kann man halt auch interagieren. Mit denen nicht, nur mit den Vieren hier. There's a group of people over there. Let's go listen in. So I said, that's not a faucet. Hey, who are you two? Why'd you come over all of a sudden?
you were talking about something private. What's the matter? They're just looking to join in on our fun, that's all. Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. Yeah, fine. You're lucky we don't mind extroverts that much. Ihr seid echt nett. You hear that, Quisto? What nice! Your expressions tell me you're looking to hear some juicy info, am I right? But before that, it just so happens that I know you two. Really? Are we that famous? You're kidding. How often does anyone get a personal tour led by His Grace himself? Practically everyone was talking about it. Word has it that you also caused quite the kerfuffle. Oh, ach, das war nur ein kleiner Fauxpas. A little mistake, huh? I like the way you put it. You see, people with a good attitude can join our group anytime, unlike some of the others here. Your group? I'm Quisto, and this is Lavaroon. People usually call us the Bombshell Bros, but don't worry, we're not playing with bombs or anything. It's just that our information is always so explosive, and we blow minds on the regular. So, you two really like to gossip? Whew, you sure know how to embellish. No, you don't get it. Knowing intelligence will make things better for you here. For example, knowing who's working with whom, who has the latest rumors, who's not getting along. Wouldn't you like to know all that? Und wie? Komm schon, bitte erzähl mir alles. Whoa, all this info's worth something, you know? You should prove you're worthy of it. I don't mind him. Quisto's always this way. Just play nice and say something to massage his ego. The welfare meals. Talk about the welfare meals. Die Wohlfahrtsmahlzeiten letztens waren unglaublich. Right. That meal we had yesterday was super delicious. Paimon can still taste it whenever she closes her eyes. Is that so? To tell you the truth, I've been helping out with making those welfare meals. I've been working as a kitchen assistant for about a month and a half now. Oh, so you're the one who made those delicious steaks. Amazing. You could be a professional chef. You are correct. I am a true professional. In fact, I even went to culinary school. But enough about that. Since you like my cooking, I guess that means we share similar tastes. Listen carefully. This little bombshell will help you learn what's really going on here in the fortress. Hat Lavaroon mir etwa zugezwinkert? Er scheint mir andeuten zu wollen, seid ihm nicht böse. Er ist eigentlich ein ganz guter Kerl. Vor allem, dafür müsst ihr wirklich die letzten Folgen alle gucken, wo wir hier im Gefängnis sind. Denn wir hatten ja schon bereits gegen 2 Regeln, geheime Regeln hier verstoßen. Und die erste besagte, wenn man 3 Tage hintereinander arbeitet, passiert etwas Schlimmes. Und genau nach diesem Tag hatten wir ein sehr seltsames Gericht bekommen. Und jetzt sagt er, er arbeitet schon seit einem Monat. Da bin ich mal gespannt, wie er hier in diese ganze Situation verzwickt ist. Listen, kids. The power structure within the fortress is quite complicated. The overworlders couldn't care less about us down here. We're basically dogs to them. You've already met the one person here you should never cross, the Duke, Risley. He knows more than you think. And if he doesn't care about something, then he often doesn't bother dealing with it. Those who have the Duke's attention get all kinds of special perks, even better treatment in the infirmary. I know who you mean. It's that Jurier character, right? I don't think there's anything useful about him at all. Why does he visit the infirmary practically every day? Is it normal for anyone to be going in and out of there so often? If you ask me, he's just faking it to get out of work. But did you know that Jurier was a talented researcher from the Fontaine Research Institute before he came here? There's no denying that. I don't care if he was a researcher that could turn dirt into Mora. Once you're in the fortress of Méropide, you're just another inmate like everybody else. So ist das also. Laut Cousteau, oder wie auch immer man seinen Namen ausspricht, besucht jemand namens Jury ständig die Klinik. Ist notiert.
Vor etwa 4 oder 5 Folgen hatten wir auch den Hinweis bekommen mit den Merlosinen, eine Ärztin hier in diesen, ja, Veranstaltung hier, Veranstaltungsort wollte ich schon sagen, hier, Gefängnis, dass sie in der Lage ist, die Gesundheit der Menschen durch das Anschauen von den Menschen zu beurteilen. Und das macht sie immer gern kurz vor Feierabend, so wie es aussieht. Und ob da ein Zusammenhang herrscht mit dieser Person? Speaking of which, the last time I saw him, he was passing by in the corridor with Lorvine. I also heard they started arguing in the library and got into a fight, right? Guess that's just how terrible of a guy he is. You mean he hit a woman? Wow, I never imagined he was that bad. But that Lorvine's also quite the odd one, you know? She's always gabbing away, got into a fight with a man, and she also got sent to the infirmary. Come to think of it, I always see her going to the sick bay every couple of days, too. Wait a second. You don't think? Do you think could it be that they're secretly meeting there to go on dates? But it's really hard to imagine. After all, I do remember seeing Lorvine beat Juria to a pulp that one time. And we might be overthinking things. Dieser Jury hatte also mit jemandem Streit. Eine Frau namens Louvrin, die auch ein regelmäßiger Gast in der Klinik ist. Notiert. Okay. Das ist echt verdächtig und merkwürdig. Also da kommen wir komplett zurück. Suchen wir nach neuen Hinweisen. Die beiden waren ziemlich mad auf uns gewesen, ne? Gut. Den kann man nichts machen, okay. Zum Glück auf diese Ebene, weil hier ist es echt ein bisschen kompliziert mit den verschiedenen Ebenen. Nicht alle Aufzüge finden in alle Ebenen. Und man muss halt immer einmal drum herum laufen, weil es auch ein bisschen nervig ist. Und Ausdauer ist einfach viel zu niedrig für diese, ja, für diesen Gebiet hier am besten. Ach da. Hey, you over there? Redest du mit mir? Yeah, you. Say, do you like playing card games? You know, like Genius Invocation TCG? Hier spielen die Leute auch? Hä? Moment mal. Oh, Moment mal. Wir hatten hier sind diese blauen Anlagen und ich meine, wir hatten auch vor 7 Folgen oder so eine der Anlagen aktiviert oder deaktiviert und dort hieß es, dass das Kartenspiel hier verboten sei, wenn ich mich recht entsinne. Was ist denn sein Ziel? You TCG players are like mint in the wild, literally sprouting up everywhere. Hey, come on now. What's wrong with finding fellow Invocation aficionados? Anyway, care to join me for a game? Danke, aber nein. Hab leider zu tun. All right. No pressure. But why would you be looking for people to play Genius Invocation in a place like this? Don't people usually come here to fight? Whether you're throwing down cards or throwing punches, it's all a competition, isn't it? It's all the same in my eyes. There are lots of card players here in the fortress. When I saw you, I immediately thought, hey, even outsiders from other nations play cards. So I came over to say hi. Naja, hast du dann stattdessen Lust auf einen kleinen Plausch? Sure. Great! Since you've been here longer than us, you need to flex your seniority a little bit, right? Maybe you could start by telling us newcomers some stories about this place. I thought you would have already heard everything by now. All right, then. Did you have anything specific in mind? Or do you want me to just pick a topic? Why don't you pick? We'll let you know if we've heard it already. All right. Have you heard any strange rumors since you've arrived? Yep, die Kannibalen bei diesem Rohrreinigungstag. Then, did you know that there are some people who are always gossiping over in the corner? Cousteau und Laveroon? Yeah, so you've already met those two. They're quite a pair. They always keep an eye out for the latest happenings and gossip about everything. I've never seen anyone with more time on their hands. I heard that they used to be a chef and a bartender before they were sent down here. You know how bartenders are, always chatting with customers. And chefs love to pass the time just hanging out when they're not cooking. Good to know. Do you have anything else to tell us? Let me think. Sounds like you want to hear something a little more tantalizing. Oh,
did you know that the Duke was also a convict in the fortress of Méropide before? Huh? Wait, are you serious? That's right. The Duke was an inmate just like you and me. Seems he was exiled here for committing some crime. Who knows how he ended up rising up to become the warden, though. To go from an ordinary inmate to becoming the manager of the whole place? I'm not gonna lie, I kinda respect that. Interessant, das ist echt eine neue Information. Jedenfalls, wo wir gerade davon sprechen, was weißt du über die verbotene Zone? A forbidden zone? Sounds like something that someone just made up. I've never heard of that. Where did you hear about it? It's just a rumor we've been hearing, but no worries if you've never heard of it. Do you have anything else you can tell us? Anything else? Not that I can think of, but I'll be sure to tell you anything interesting I hear next time. You'll have to play a game of Genius Invocation with me first, though. Okay, we've talked to just about everyone, and it's about time for us to go meet Lyney. According to the card he left us, we should go meet him in the production zone. Genau, in der letzten Folge hatten wir nämlich eine Karte auf unserem Tisch gesehen und das war sein offizielles geheimes Zeichen, dass wir den treffen sollen, mit einer Nachricht versehen natürlich. Und dann war auch der dritte Akt oder der vierte Akt dieser Storyline schon zu Ende. Jetzt sind wir bereits auch im nächsten Akt. Haben auch eine Belohnung hier bekommen bei diesem Handbuch, wo es auch jetzt eine neue, wie soll ich sagen, Tagesmissions... wo ist das? Hier ist das. Neue Tagesmission, oder eine neue Art ist, Tagesmission zu bekommen. Wobei, das bringt uns halt nicht ganz so viel, sehe ich gerade, aber naja, ist auch nicht so schlimm. Da kann man die auch passiv ein bisschen collecten. Das heißt dann, die Droprate von den 5-Sterne-Charakteren müsste wahrscheinlich niedriger sein. Das haben sie schon einmal abgesenkt, auf jeden Fall. Ja, aber gut. Wir haben ja eh genug Urgestein. 107 plus 25er Puls. Da haben wir auf jeden Fall einiges noch zu pullen, wenn es soweit ist. Alter, wie tief das immer ist. Ah, warte, wir fahren in die falsche Richtung. Hä? Wieso geht die Distanz höher? Ach so, haha, ja. Und das ist das Komplizierte an dieser Gegend. Der eine Aufzug führt uns sozusagen so 2 Ebenen tiefer. Der andere Aufzug dann wieder, wenn man in diese Ebene ist, wenn man woanders hingeht, dann wieder eine Ebene höher. Das ist so kompliziert, ey. Aber ich bin mal gespannt mit diesen ganzen Roboter und Maschinen, was es damit auf sich hat. Denn ich hatte ja anleitend gesagt, man muss unbedingt den Arkenauftrag oder vor allem die Nebenmission nach dem Arkenauftrag bei 4.0 mal schauen. Denn da geht es ja um Coppelius unter anderem, so nebenbei erwähnt. Und naja, ihr wisst ja, er ist ja so ein Boss, so eine Maschinerie, die man farmen kann. Ich weiß nicht. Es gibt ja auch Gerüchte bei der ersten Geheimregel, dass ja Menschen verschwinden. Wer weiß, vielleicht hieß er ja auch Coppelius. Das ist ja bis jetzt noch nicht klar an dieser Stelle. Man weiß nur, Gerücht, Legende und verschwunden. Nach diesen 3 Tagen Arbeiten hintereinander. Dessen triggern wir die ganzen geheimen, wie heißt es, Gesetze und so weiter. Um zu gucken, was so alles passiert, ob wir neue Hinweise kriegen. Und dem ist halt so. Gerade beim zweiten geheimen Gesetz, was wir hier verstoßen hatten, hatten wir auch eine Flasche mit einer merkwürdigen Flüssigkeit erhalten. Was so wie es aussieht, Blut ist. Und da steht Lyney. Perfekt. Ich dachte gerade, das wäre noch Lynette. Huh? That look in your eyes. You found something? Ein paar, ja. Hey, this is no time to be modest. Just tell him we found a boatload of information. Oh, as expected of the legendary duo, you have my full and undivided attention. Huh. I'd have never guessed that myself. The rumors swirling about this place are unreliable after all, and Master Child probably went missing because he found a way out. He is a harbinger after all. I suppose he's much more resourceful than I initially gave him credit for. Unfortunately, this isn't enough for our final report to Father. We need to find out Master Child's exact whereabouts. Father told me that even though Master Child said he was just coming to Fontaine for a vacation, he actually had some personal reasons. His agenda might be linked to his disappearance. Naja, das Wichtigste ist jetzt, ihn zu verfolgen. Und dafür brauchen wir Ferminé, oder wie auch immer der Bruder von denen hieß. His escape route is
already flooded, so we'll have to task someone with professional diving skills to chase after him. Well, when you put it that way, it's obvious that only Fremine would be up to the task. Bingo! Is he around? He's working today. Coming here as a group would have attracted too much attention. I'll talk to him about it later. Zu viel zu tun? Für was? Wir hatten nämlich in der letzten Episode erfahren von ihm persönlich, dass heute so eine Art arbeitsfreier Tag ist, dass sozusagen alle Urlaub haben. Aber wie kann er so viel zu tun haben? Echt wegen Nachforschung? Weil wir haben den bis jetzt noch nicht getroffen hier. Lyney und Lynette haben halt behauptet, er sei hier. Aber bis jetzt haben wir nur die beiden hier getroffen. Naja, jedenfalls macht das. Vielen Dank dafür. It's the least I can do. We're all in this together, so it's only fair for us to fulfill our end of the bargain. Honestly, I'm far more impressed by you guys managing to collect all this information right under Risley's watchful eyes. Collecting information has always been our strong point. Now, let me think. To find out more information, Fremine will have to retrace Master Child's original route. And if he's to do that, he'll have to set out on the next pipe cleaning day at the earliest. That's 6 days from now. And after that, he'll probably take another 2 or 3 days to return. You can even estimate how long it'll take for him to get back? We've been working together for a long time. We know each other's capabilities like the backs of our hands. Traveler, what say you to meeting here 9 days from now? We'll be able to pick up Fremine while we're at it, too. Ja, sollte klar gehen. Ich frage mich aber 9 Real-Life-Tage oder Dings hier Hafttage, denn wir wurden zu 45 Tagen bestraft und da ist jetzt bestimmt schon, was sind das, 10, 15 Tage ist auf jeden Fall vergangen, ne? Oh, and there's just one last thing we'd like your help with. Though we can just sit back and wait for Fremine's report on Master Child's whereabouts, we still need to make more progress on the investigation of the Forbidden Zone. Fremine's no master of disguise, Lynette's still working on getting intel from the other areas, and I'll need to spend some time helping Fremine prepare for his diving mission. So, you are the only ones we can count on. What do you want us to do? Will it be hard? Well, I won't call it easy per se, but I think you'll be able to pull it off. Listen carefully. You'll need to find an excuse to get into the infirmary and investigate the room and environs. You've mentioned several sketchy-looking people always meeting at the infirmary earlier, so it probably has something to do with the secret we're hoping to uncover. You've already met the head nurse, so she'll be less suspicious of you. Investigate the internal structure of the infirmary and any active dealings within, and pass those on to me alongside anything else you're able to discover. But also, there's no need to take risks. Don't forget, safety always comes first. Willst du damit sagen, dass ich eine Amateurin bin? No, when it comes to intelligence gathering, I'd never consider you to be an amateur. Didn't you say it yourself? It's always been your strong suit. I'll believe anything as long as it comes from you. So, please prove your prowess to me once again. All right, then we'll head out as soon as we finish our prep. Let's go our separate ways for now then. Don't forget, we meet here again in 9 days. Stay safe. Hey, stay here for now. Paimon will take a peek. There seem to be several people inside. Versuchen wir zunächst, sie zu belauschen. Right. I feel like it's not impossible. Oh. It's a bit hard to understand them from here, so why don't we just try to talk to them in person? Let's go as soon as you're ready. Someone, please help! She's sick!
Are you okay? Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. The traveler started complaining of a stomachache, and then nausea, and then collapsed onto the ground. Paimon doesn't know what to do! Freezing limbs, twitching fingers, and pale complexion? Could it be poison? Let me take a look. Please, lie down over here. Mein Bauch, solche Schmerzen. Don't worry, I'll get you to the bed safely. Here, hold on to my shoulder and walk slowly. You can do it, Traveler! Danke und entschuldige bitte. Don't apologize. You're sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a preliminary checkup on you. Sichuan holt einige Instrumente, darunter ein Stethoskop, hervor und beginnt mit ihrer Untersuchung. Hoffentlich erhole ich mich nicht währenddessen, sonst schöpft sie noch Verdacht. I see now. My checkup has confirmed that she's not in any mortal danger. That's our worst fear out of the way. Eh? Oh, that's good. But I'll continue my diagnosis of the patient now. Please, relax and take a deep breath. Sichuan tastet mit ihrer Hand meinen Abdomen ab, also Bauch. Setzt sie etwa Elementarkräfte ein? Ihr Gesichtsausdruck entspannt sich langsam. Don't sense serious damage to your organs either. Does it hurt when I press here? Es geht. And here? Ja, ein wenig. Huh? But based on my initial checkup, there shouldn't be a problem here. How strange. Ach nein. Habe ich es mit meinem Schauspiel übertrieben? What about here? Does this hurt? Nein, nicht wirklich. Oh. I understand. So that's what it is. I think you just ate something that disagreed with you. That's all. Nothing too serious. Outside of a pretty bad stomachache when it decides to act up. So that's what it is. Thank goodness it's not anything more serious. And there have been other inmates complaining about the food recently. I'll inform our head chef, Mr. Woolsey, of this problem as soon as possible. Congratulations! The health risk is incredibly low, so you should recover within a couple days. Why don't you take a rest here while I go get some medicine for you? Miss Lorvine, I'll have to trouble you to help me look after this new patient while I'm gone. Very well. And she hopped away, just like that. Diese Infiltration lief besser als erwartet. Großartig. Nun, es sind nur noch 2 Personen hier. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht wissen, ob das wirklich besser lief, denn sie kann uns besser diagnostizieren, was wir erfahren haben. Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, sie spielt mit. Ist so meine Theorie. Die Frau, die Sichuan gerade Louvrin genannt hat, ist dann wohl eine der Stammgäste in der Klinik, von der wir gehört haben. Und könnte es sich bei dem Mann dort drüben dann um Jurei handeln? Hello. So how are you feeling now? Noch immer nicht sonderlich gut. Ich sollte sie nicht ständig anstarren, sonst wird sie noch misstrauisch. Der Mann scheint das bemerkt zu haben. Jedenfalls schaut er auch zu mir. Her stomach aches really bad. She was stumbling about the whole way here, so Paimon's really worried. If Miss Sijuin says it's not a serious problem, then there's no need to worry. She's the best medic we've got down here. But it also looks like she's the only medic you've got down here. Well, that's true. What do you mean, that's true? That's really misrepresenting the situation. Of course I can't speak for the whole fortress, but it's not like everyone imprisoned here is useless, you know? Though they may have committed crimes and gotten locked up here as a result, they still know a thing or two about medicine, and they help Miss Sishuin take care of the sick and injured. Yeah, you're right. But did you have to lecture me about it in front of another patient? Aren't you a patient too? Where did all your energy come from? That's correct.
Sorry, I got a bit ahead of myself. Are you two also sick? We've been sick a while. I come back every once in a while for checkups and to pick up the medicines Miss Siegewien prescribes for us. That's just the nature of chronic illnesses. As for her, you could say she fancies herself as Miss Siegewien's capable helper because she learned a bit of medical knowledge ages ago. Please watch your mouth, Mr. Jurier. Don't forget that you are the primary reason I have frequent heart palpitations. Hey, don't start arguing now, please. Keep it civil at least. Was ich lieb, das neckt so ein bisschen, ne? Naja, diese beiden scheinen eine ziemlich schlechte Beziehung zueinander zu haben. Und zufällig kommen sie beide zur gleichen Zeit in die Klinik, um ihre Medikamente abzuholen. Aber abgesehen von den beiden ist in der Klinik nichts Verdächtiges zu finden. Die Akten, die auf dem Tisch liegen, scheinen alle Krankenakten zu sein und die Kiste, naja, die lassen sich jetzt im Moment nur überprüfen. An den Wänden ist auch nichts. Augenblick mal, die Klappe dort drüben auf dem Boden. Hey, hey! There's no need to fight! Everyone will be released someday, so there's no need to argue over silly things like this! But... Release. It's way too early for us to even think about that. And who the heck knows if we'd even be able to continue our previous lives? Diese Klappe scheint nichts Ungewöhnliches in so einem Raum zu sein. Nur, vielleicht setzt auch nur mein Abenteuerinstinkt ein, aber ist es nicht schon ein wenig seltsam, dass es genau hier so eine Klappe gibt? Ob sich dahinter wohl was verbirgt? Ja, in der letzten oder vorletzten Episode habe ich ja gesagt, ob bei uns in der Kammer vielleicht auch so ein Lüftungsschacht oder sowas existiert, war aber nicht der Fall. Ob es das ist, was wir gesucht hatten? Please allow me to end this boring and useless conversation. Oh, and Mr. Jurier, I don't want to see your face here again anytime soon. And same to you, Miss Lorvine. Anyway, that was more than enough rest for me, so I'm going to get out of this excessively noisy place. See you later, everyone. He just slowly walked off like that? That's just what he's like. I'm sorry you had to see all of that. I'm Lorvine, and that's... Well, his name is Jurier, but I hope you'll never have cause to remember his name. You really can't stand him, huh? I mean, can you blame me? Who would like someone who's as arrogant and obsessed with weird research topics as he is? But there's no need to keep dwelling on him. I'll accompany you two for a while. Miss Siegewien should be back soon, and I'm sure you'll feel better as soon as you've had some of her medicine. Danke, dass du dich so gut um mich kümmerst. Vor allem, sie hat noch nichts gemacht. Naja, aber gut. No, it's nothing. I'm back! Did you rest like you promised? Thank you for getting our medicine, Miss Siegewien. Did you all cooperate with your bed rest? I trust that nobody got up to walk around. Good. Here, this should be 2 days' worth of medicine for you. Take one pill now, and then continue your bed rest. Miss Lorvine, I left in a bit of a hurry just now. Do you still remember if we discussed the color of the pill that you should be taking today? I remember. You said it should be yellow. Hatten sie sich darüber unterhalten, bevor wir hier reingeplatzt sind? Warum erinnere ich mich nicht? Yellow, huh? I understand. These are yours. Please, make sure to go to bed early after taking them tonight. You'll benefit from a good night's sleep. All right, then I'll also be on my way now. I hope you feel better soon too. Dankeschön. See ya! I'm going to fill out your medical record now. You're widely known as the Traveler, right? I just want to double-check a few details, if that's all right with you. Those two made quite the commotion just now, so why don't we let the Traveler rest? Paimon can answer the questions instead. So her primary
symptoms are abdominal pain with secondary symptoms of nausea. Is there anything else? That's it. All right then. Is there anything we should know besides to take the meds? No, her base constitution is quite good, so I'm sure she'll recover quite quickly after taking the medicine. Please, make sure to stick to bland or less stimulating foods. And don't stay up too late at night. Got it. Paimon will hold the traveler to that for sure. Citrin mustert mich eingehend. Es wäre wohl besser, ihren Anweisungen Folge zu leisten und erst einmal ein wenig zu schlafen. Vor allem hätte ehrlich gesagt gedacht, dass Paimon sich vielleicht verplappert. Oh, you're going to take a nap already? Okay then, you get some rest. We've been to lots of places together. She may look a bit under the weather now, but she's actually super strong. Oh, so you're the best of companions. Well, don't worry, she'll recover soon. Ah, you're awake. How do you feel? You slept for a really long time, but we never left. Viel besser, dankeschön. Now you can go back without a worry in the world. Remember to take your meds regularly, and remember bland foods. Thank you, Miss Sijuin. Okay, geh in den Wohntag zurück. Mal so aus Neugier. Nein, nix. Okay. Da steht immer noch, kann man immer noch ansprechen. Ah, okay. Wir gehen erstmal zurück zum Wohntrakt. Ah ja, genau, da gab es noch etwas, was am Funkeln war. So. Aha, der steht da. Warum? Ja, den muss ich auch einmal anquatschen. Komm, machen wir einfach mal. Vielleicht kann er irgendwie was handeln. Bist du auch hier, um einen Brief zu verschicken? Wenn ja, hast du nichts dagegen, dass ich den Brief noch etwas schöner formuliere? Brief schicken? Wenn der Empfänger innerhalb Fontaine ist, gibt es meist keine Probleme. Es reicht, dass du die Tauschscheine zahlst und der Brief wird geliefert. Ah, wenn du mich fragst, was wir machen, ist Wohltätigkeit. Willst du also einen Brief versenden? Wenn ja, musst du erst die Tauschscheine zahlen und darfst dich nicht vordrängen. Man kann alle einen Brief schicken? Nun, es wird üblicherweise empfohlen, an Verwandten, Freunde oder Mitbürger zu senden. Auch wenn es ein wohltätiges Geschäft ist, ist die Zahl der Arbeitskräfte hier begrenzt. Wie gesagt, wie sagt man hierzu am besten, die Zuteilung des Ressourcen erfolgt nicht zufällig. Ich habe verstanden, danke. Oh, nicht zu danken. Da bin ich mal gespannt, was wir später mit denen machen, warum der überhaupt hier existiert und so weiter, aber na gut. Hier mal rüber. Jetzt müssen wir erstmal 20 Mal Aufzug fahren, ne? Jetzt mal gucken, oder? Ja genau, wir müssen erstmal mehrfach Aufzug fahren. Wie war das? Einmal runter? Ach ne, wir sind schon hier? Ach so, ich dachte, das wäre eine Ebene tiefer. Sorry, mein Fehler. So. You really are something. To be able to fall asleep like that and even sleep talk the entire time, you scared Paimon half to death. Ich habe doch nichts gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen, oder? No, but you kept mumbling things along the lines of, Pyron, don't take my grilled fish and put down the Adeptus Temptation now. Paimon talked with Sijuin the entire time you were asleep. She seems like she's just a sincere nurse, and Paimon didn't notice anything unusual in the room. Are you sure we're not going off track with the infirmary? Ist es so? Aber ich finde trotzdem, dass dieser Ort etwas Seltsames an sich hat. Die Klappe auf dem Boden und dann noch die Frage, die Sijuin Lyney stellte. Haben sie wirklich über ihre Medikamente gesprochen, bevor wir die Klinge betraten? Und war der Streit zwischen Lyney und Jury echt oder haben sie nur einen Schau für uns abgezogen? Paimon, die Sache ist die. Whoa, you really are super thorough. All those tiny little suspicious things that Paimon didn't even pick up on. We've got to give the info to Lyney.
Ging doch relativ schnell um die 9 Tage. Aber gut, ich würde aber sagen, hier machen wir Cut. Hier würde sich das gerade ziemlich gut anbieten, was uns dort erwarten wird, was wir für neue Informationen kriegen werden. All diese Dinge werdet ihr dementsprechend in den nächsten Episoden sehen und erfahren. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts mehr verpassen. Und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meinen Social Media Kanälen, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.